Namaskaram. You are listening to uh, Palakkad Junction Podcast, PJP, if you will. Um, I don't know, I haven't really finalized on the name, but it is what it is. I'm going to call it PJP for now. I don't know, ഒരു പാലക്കാട് തമിഴ് പോഡ്കാസ്റ്റും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. So I think I'm a visionary pioneer in this field. Anyhow, இது ஒரு mix of Tamil and English. Okay, so it'll be both. And நான் என்னோட real identity reveal பண்ண போறதில்லை. So just assume that I am, I don't know, give me some name. I am just a mommy from Nagpur. Nagpur is not where I actually live. Let's just for, I don't know, for fun, I am a mommy from Nagpur, okay? No, I am mommy from Trivandrum, not Nagpur. So, நான் மாமி ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து. நமஸ்காரம். எப்படி இருக்கிற எல்லாரும்? காஃபி சாப்பிட்டாச்சா? காஃபி சாப்பிட்டாச்சா? காஃபி சாப்பிட்டீங்களாண்ணா? டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களாண்ணா? காஃபி எல்லாம் ஆச்சா? டிஃபன் எல்லாம் ஆச்சா? ஆர் சாதம்? Anyway, let me talk about, to begin with, about my life as a Palakkad Iyer, okay? So, just for convenience purposes, let's just assume I am a mommy from Nagpur for a minute. I will be for all other purposes from Trivandrum except for this example. So, நான் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் நாக்பூரில். அப்போது எல்லாரும் இங்கே இப்போ என்னது நியூ டே ஆஃப் ஸ்கூல், ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்கூல், ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ், அப்போ எல்லாம் கேட்பா லைக் யூ ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூர் செல்ஃப் வென் யூ மீட்டிங் சம் நியூ பீப்புள். ஸோ ஏதான பேச்சு வரது, they'll be like, oh, where are you from? So I'll be like, hi, I am mommy from Nagpur. And then அப்பாவை கேட்பா, ஓ நீ நாக்பூர்லேருந்து, நாக்பூரே உன்னோட நேட்டிவ் ஆண்டு. அப்போ நான் சொன்னேன், இல்லை என்னோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கேரளாலேருந்து ஆக்கம்டு. Then they'll be like, oh, so you're a Malayali. I'll be like, oh no, நான் Tamilian ஆக்கம். So then they'll be like, okay. And then I have to explain that, there's this place called Palakkad, and then, it's in the border of Tamil Nadu, but it is in Kerala, so there are a group of people who speak Tamil, but actually are native to Kerala, but I was born and brought up in Nagpur. It's a whole story that I have to give. So that's my life. So thinking about, Palakkad, shared Palakkad Iyer experiences, I think Molaguttal is not as famous as it should be, I love Molaguttal. எனக்கு Molaguttalனா ரொம்ப பிடிக்கும், எஸ்பெஷலி இளவன் Molaguttal அண்ட் பருப்பு தொகையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆவக்காய் இருந்தாலும், oh my god, I'm very happy. எனக்கு வந்து சாம்பார் ரொம்போட Molaguttal தான் பிடிக்கும். So, speaking of Palakkad Iyer experiences, I mean, this is not like exclusively just, being a Palakkad Iyer. It's just a podcast to talk about anything under the sun that interests me. So, and part of my identity is that I'm a Palakkad Iyer, so that would also be a part of the podcast, but not just. அப்போது நினச்சிட்டுருக்கேன் என்னோட goal of this podcast, I mean, not realistic goals, I would say like fantasy goals. Like, சிலப்போ I feel like in my head I have two kind of goals. One is like realistic goals that I set for myself, and then there's like this fantasy, and even in the fantasy I have a goal. So that's funny. Anyway, maybe we could invite, who is we? Maybe like I could invite some famous Palakkad Iyers that and also
நான் வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பின்ன நான் வந்து கூகுள் பண்ணினேன் ஓகே Palakkad Ayers whatever, so I got a few names. So they are, so maybe my goal is to get these people on this podcast. So names that popped up was Shankar Mahadevan, Hariharan, Vidyapalan. So it would be fun, speaking to these people. And they're also like, they haven't, is assuming that at least like one or two were like born outside of Tamil Nadu or Kerala, so they might have some shared experiences. I don't know, that'll be fun. Anna, in my fantasy goals, it's not limited to only them. I don't mind having other guests, like Catherine O'Hara, Andrew Scholes. Just kidding, I'm scared of Andrew Scholes. I cannot. But another reason for starting this podcast is I'm pretty sure Narya Mama Mami Mardan in the Kirkaporanda. So just to like pretend that you are like, on power with all the latest pop culture, at least I'm acquainted with. So then you can pretend like even you're acquainted with these, like a portion of the pop culture life, and then you can pretend to like your kids like, oh, you don't know that, you're so uncool. Just kidding. I don't know. Anyway, my mind works in bizarre ways. So Catherine O'Hara yaruna, I'm pretty sure at least you've heard of Home Alone. If you have not watched Home Alone ஒரு மூவி ஆக்கும். இப்போ நான் ஸ்கூலெல்லாம் படிச்சுருக்கிறத எனக்கு ஏவி ரூமில் இதெல்லாம் காட்டி தந்திருக்கா Home Alone. I'm pretty sure, I mean, if you've not watched the movie, at least you've heard of it. இப்போது அதில் வந்து அந்த பிள்ளையோட அம்மையாக வர்றது தான் கேத்ரின் ஒஹாரா. அப்போது அவள் வந்து ஒரு புது டிவி சீரீஸ் புதுசுனா லைக் 6 seasons ஆயிருக்கு. It started in 2015 around that time. So it's kind of recent when you compare like to other TV series. அதுக்கு பேர், it's on Netflix, okay. அதுக்கு பேர் ஷிட்ஸ் க்ரீக். அப்போது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ்பெஷலி கேத்ரின் ஒஹாராவோட அந்த கேரக்டர், அவளோட பேர் மொய்ரா ரோஸ். அதில் அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போது நீங்கள் வந்து ஏதான நெட்ஃப்ளிக்ஸில் புதுஷ் இப்போ இங்கே பாருங்கோ, எனக்கு தெரியும் லைக் மை demographic, I don't know, is even if this is like listened to by like 1 or 2 people, இது வந்து கொஞ்சம் லைக் என்னோட அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்லேயே இருக்கும். ஸோ மேபி யூ guys in like on an average, maybe you guys are new to Netflix, and if you want to explore like some comedy things, serious soundumanda comedy series edanu paarkanamna, maybe like Schitt's Creek vande ennoda humor. So if you're going to watch Schitt's Creek, please let me know if you like it, and then I might suggest other things, and then you might suggest some things that I want to watch. So it's a give and take here. So that is one part of pop culture. So Schitt's Creek, okay. Then another thing that's happening that I know of is Jake Paul versus Hasim Rahman. So Jake Paul வந்து ஒரு யூடியூபர், ஓகே. அவனுக்கு ஒரு அண்ணா இருக்கான், லோகன் பால். ஸோ இவா வந்து லைக் பாக்ஸிங் எல்லாம் பண்ணுவா. லைக் யூடியூப், I think largely they are famous in the United States of America. So in the boxing match எல்லாம் யூடியூப் பாக்ஸிங்னு ஒரு இது இருக்குது, லைக் it's becoming a thing. அப்போது அதில் வந்து ஜேக் பால்னு ஒரு யூடியூபர் நிறையா வேறு ஃபைட் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்கான். இது வேறு ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹேட் 6 boxing matches, அண்ட் ஒன்றுத்துலேயும் அவன் லூஸே பண்ணிடல. பட் many people will always have always questioned his credibility, because like he's involved in a lot of controversy, and also he's not fought like he's fought only like some retired players or non-boxers அப்படியெல்லாம் என்னெல்லாமோ சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த மேட்ச் எப்போ தெரியாது, ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் somewhere now இந்த மேட்ச் நடக்க போகிறது. இந்த ஹசீம் ரஹ்மான் வந்து ஒரு பாக்ஸர், அத்தனை தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ எல்லாரும் especially like that side of the world, that part of the YouTube boxing world, are like looking forward to this match, I guess. I don't know. And then there is
ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் யூடியூப் பாக்ஸிங் இன்னொரு மேட்ச் இருக்குது. இது வந்து யூகே வர்சஸ் நாட் யூகே வர்சஸ் யூஎஸ்ஏ, பட் கேஎஸ்ஐன்னு ஒரு யூடியூபர் இருக்கான். அவன் he does a lot of things, and luckily வந்து music click ஆகிடுது அவனுக்கு. So he's also making music, and then he also does like all these people are வந்து என்னது ப்ரொஃபஷனல் பாக்ஸிங் அல்ல, சும்மா யூடியூபரா. ஸோ யூனோ யார் வேணாலும் பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆக்கும். ஸோ இந்த கேஎஸ்ஐ வர்சஸ் அலெக்ஸ் ஒசாபின்னு நடக்கிறது. இப்போ இந்த கேஎஸ்ஐக்கு வந்து ரொம்ப இது தலைகணம், நான் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன். KSI versus Alex Wasabi. எல்லாரும் சொல்கிறா KSI is the strongest, Alex Wasabi doesn't stand a chance. But let's see. That boxing match is on August 27th. So I don't know. Are these things interesting to you guys? I don't know. So that's one part of I see the thing. First of all, pop culture na ennaduna something that's popular. Like for example, namma country la says movies will become like a part of pop, like movies may be a part of pop culture. So say Rajinikanth, Mohanlal, abayallam part of pop culture. Pop culture literally stands for popular culture. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரியற மாதிரி விஷயம், அதுக்கு பேர் தான் பாப் கல்ச்சர். தென் கம்மிங் டு, நான் ஒரு சினிமா இன்னைக்கு கார்த்தால தான் பார்த்தேன். அமேசானில் வந்தது, அமேசான் ப்ரைம் வீடியோஸில் இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதுக்கு பேர் வந்து ராக்கெட்ரி த நம்பி எஃபெக்ட். ஓ மை காட், எத்தனையோ நாள் கழிஞ்சுட்டு ஒரு தமிழ் மூவி, இந்தியன் மூவி பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப விக்ரமும் பார்த்தேன் நான், கமல்ஹாசனோட. அதுவும் நல்லா இருந்தது. பட் எனக்கு வந்து அதுவோட இந்த ரீசெண்ட் டைமில் இந்த மூவி ரொம்ப பிடிச்சது. இட்ஸ் வெரி நைஸ். இந்த மூவி வந்து நம்பி நாராயணன் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்டோட லைஃப்பை பற்றி ஆக்கும். ஸோ இஃப் யூ வர் alive in the 1990s and you were like at least some 10-20 years old or above, you might have read about it in the newspapers. Appo avaloda life patti, it's very nice. The actor also Madhavan akam actor idula Tamil la release aayirukku, Hindi la release aayirukku, English la release aayirukku, Telugu, Tamil, Malayalam irukka enna theriyala. ஆனால் இந்த 3 லாங்குவேஜஸில் டப் பண்ணியிருக்கா. பட் மலையாளம் எனக்கு தெரியாது டப் பண்ணியிருக்காள் இல்லையாண்டு. நான் தமிழில் பார்த்தேன். டைரக்டட் அண்ட் ரிட்டன் ஆல்சோ பை மாதவன். இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் மூவி. ஐ ரியலி லைக்ட் இட். Oh no, I don't want to give away much. It's just about this scientist's life. And I was like unaware of anything because naan athrikanam intelligent alla. I'm very on the dumber side. So I don't know if it's a good thing or a bad thing that such stories become popularized or are popularized only by films. I don't know if that's a good thing or a bad thing. It is a bad thing that I didn't know of this before, but at least it's a good thing that I got to know about it now, but yeah. ஸோ இந்த மூவியை பார்த்து விட்டு தான் நான் வந்து ட்ரெய்லர் அப்போ நான் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் இது பண்ணிருக்கிறப்போ நியூலி ரிலீஸ் மூவின்னு வந்து கொடுத்து நான் பார்த்து விட்டேன். அதை பின்ன அதை பார்த்து விட்டு நான் யூடியூப்பில் போயிட்டு ட்ரெய்லர்ஸ் பார்த்தேன். என்னத்தில் கன்னடா, தெலுங்கு, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழில் நான் ட்ரெய்லர்ஸ் பார்த்தேன். பின்ன நான் தமிழில் தானே பார்த்தேன் சினிமையாக. அப்போ நான் வந்து தமிழ் ட்ரெய்லர்ஸோட காமெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதில் எல்லோரும் சூர்யா அண்ணாக்கு தான் நான் see, another disclaimer that I want to give is I'm not a huge movie buff. So எனக்கு வந்து யார்
என்னது லைக் அത്രയും தெரியாது யாரோட ஃபேன்ஸ் யாருக்கு பிடிக்கும் யாருக்கு பிடிக்காதது வந்து எனக்கு தெரியாது. So just randomly I was scrolling through the comments and everyone like, oh, Surya Anna. And then some people are calling him Kulan Anna. Oh my god. I need to stop because my mom is speaking on the phone and I don't want you to hear what she's talking. So, okay, I'm back. It was literally just an ad, so she didn't even pick the call. Anyway, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? அந்த Surya Anna, please. So some people are calling him Kullan Surya. I'm like, what? I'm so unaware of all this, but I'm slowly learning. But I have noticed generally, I don't know about Hindi cinemas, but let's speak about the South cinemas. And to be particular, let's speak about Tamil, because that's the language in which the most number of films I've watched till date. So Tamil cinema கொஞ்சம் fan following problem இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Blindly following an act, like I don't know, I feel that's a little bit weird, is it not? I don't know, let me talk on this subject later, but I feel like there's a lot of blind fan following, putting them on not putting them on a pedestal, more of like idolizing, like almost ஒரு சுவாமி மாதிரி பார்க்கறது, I kind of think that's very weird, but okay, anyhow. I literally have nothing to talk about. So நான் வந்து Andrew Schulz சொன்னேன். Okay, like I told maybe like few people that I would like to bring on the podcast. So I'm pretty sure Shankar Mahadevanayam, Hariharanayam எல்லாருக்கும் தெரியும். They both are singers and also music producers. I don't know about that, but yeah. And then Vidya Balan is the Bollywood actress. Pinna not Catherine O'Hara channel. I've already told you that, she's an actor who acted in Home Alone and now Schitt's Creek. And then Andrew Schulz. Speaking of Andrew Schulz, அவன் வந்து ஒரு stand-up comedian. So stand-up comedian-னா இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி ஒரு செட், அவள் வந்து ஒரு செட்டு தயார் பண்ணுவா. செட்டுனா ஒரு பீஸ், காமெடி பீஸ். அண்ட் அவள் வந்து ஸ்டேஜுக்கு போய் அந்த காமெடியை சொல்லுவாள். I don't know if that's what is the definition of a stand-up comedian, but that is what it is, basically. So Andrew Schulz வந்து திருப்பியும் அவன் USA-ல இருக்கான். அவன் ஒரு அமெரிக்கன் கமெடியன். அவனுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட்டும் இருக்கு. பாட்காஸ்ட்னா what I'm doing, like podcast is literally like speaking. It's a medium where people just discuss random stuff. ஸோ அவனுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, அவன் வந்து ஆள்காரெல்லாம் களியாக்கினே இருப்பான். எஸ்பெஷலி இன் ஹிஸ் லைக் ஹி ஹேஸ் க்ரௌட் ஒர்க் பண்ணுவாள். க்ரௌட் ஒர்க்னு சொல்லுவாள். Stand-up comedy means they will prepare one set. Now they'll prepare some material with them, they'll have some material, but before or after they will interact with the crowd. So the adukku onum preparation onum vanda, chumma on spot pick what chinnada irukathu onnu irundhudu, pick up, speak up, pick the speaker and oru chit eduthu on spot speak, pick up the shit or something, I don't know what that is. So basically on spot la chumma ஒரு பேர் என்ன நீ எங்கேருந்து அதுலேருந்து எதான களியாக்குறது நக்கலாக்குறது. So it's very, I mean his podcast is very nice. His stand-up comedy வந்து நான் ஒன்றும் காசு கொடுத்து ஒன்றும் பார்த்துக்கல இதுவரை. நான் ஒன்றுத்துக்கும் காசு கொடுத்துக்கல, பிலீவ் இட் ஆர் நாட். என்னோட அமேசான் ப்ரைம் என்னோட சிஸ்டரோட கசினோட, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கசினோட, டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் கசினோட, இந்த 3 பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம். ஓடிடினா என்னது, ஆன்லைன் ஓடிடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்னி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ஸோ நிறைய பேர் இருக்கா. ஸோ என்னோடய பாட்டி மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற பேருக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் என்னது தெரியாது. ஸோ I'm pretty sure you guys know YouTube at least because you're listening to all this on YouTube. So YouTube மாதிரியே ஒரு ஆப் இருக்கும்,
இப்போ அதுக்கு பேர் அமேசான் இருக்கட்டும், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கட்டும், டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் இருக்கட்டும். ஆனால் யூடியூப் ஃப்ரீ. அதில் வந்து காசு கொடுத்துட்டு நம்ம நிறைய சினிமா பார்க்கலாம், நிறைய சீரீஸ் பார்க்கலாம். அப்படி எனக்கு ஓடிடி ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் கூட தெரியாது. பட் லைக் வாட் வாஸ் ஐ டாக்கிங் அபவுட்? ஐ ஃபர்காட். Yeah, I was talking about Andrew Schultz. So other. So yeah. Is there anything else I want to talk about? Okay, let's talk about me, but like very discreetly. Discreetly na very என்ன சொல்லுவா, very கொஞ்சம் secretive-ஆ, like without revealing too much about me. எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியும். கிட்டார் வாசிக்க தெரியும்னா நான் கிட்டார் கொஞ்சம் வாசிப்பேன். And then let me put in some truth, and so the information I'm going to reveal, some is true, some is not the truth, so then people don't decode my identity. So நான் கிட்டார் வாசிப்பேன். எனக்கு பியானோ வாசிக்க தெரியும். என்னோட ஆத்துல பியானோவும் இருக்கு, கிட்டாரும் இருக்கு. Basically I started out playing guitar and piano just to accompany my singing, and then but now I can play them like as the centerpiece itself. So that's that. And then what else can I speak about? Because I saw my guitar right now, அதுக்கு பேர் தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு sewing பிடிக்கும். sewingனா இந்த தைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும். இந்த தைக்கிறதுனா தெரியும் தானே, துன்னல், இந்த knitting, crochet அதெல்லாம் பிடிக்கும். പിന്നെ வேறு என்னது, அത്രதான் இப்போதைக்கு. I don't know. I know there are like a billion things to talk about, but I'm just blanking right now. So yeah, in the varat, I don't know if I'm going to do this weekly, monthly, I don't know. So in the pravashyattukku itradan. How do I say? I don't have any sign off, sign in. எப்படி சொல்றது? Bye. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நமஸ்காரம்னு சொல்கிறது ஆத்துக்காரன் வந்தால் நமஸ்காரம் வாங்க சொல்லுவா. போயிட்டு வரேன். ஓகே, பாய், போயிட்டு வரேன். See you next time. Bye.